Akati my blaza nga tona batandika ku attractinga muntu yenna kikulu nnyo gwe ng'omusajja oba gwe yenna alaba video eno okusooka okwefaako nga tona bakunoonya mukazi gw'ogenda ku datinga oba muntu gwo kubanga kikulu nnyo gwe okubeera omusanyufu nga tona bakubeera na muntu mulala yenna. Bw'oba toli musanyufu ng'oli wekka relationship sooka ogireke kubanga ne gy'ogenda otandika igenda ffa kuba gwe kennyini gwe mufu. Katulabe video eno paka weggweerako. My name is Shafiq. Let's go. Mu video lwaleero ngenda kuyigiza bukya bw'osobola okwa-attractinga omuntu yenna. Oba olina w'omufunye omuwala, this is the best way bw'osobola okwa-attractinga. Kababe bantu. Buli lw'oba ng'oli toxic gwe kennyini, kitegeeza gwe kizibu. Kati olwaleero tugenda kitemaatema, video girabe tugimaleyo. Mbesookera ddala, stop impressing everyone. Instead, ey'okubeera nga ofuuka buli kimu, you become everything because you want to impress people. Oyagala abantu babeerewo bakuyite mulungi. No, don't be everything. Brad, oba ofuuse kisiimula bakukozesa bukozesa kubanga toyagala abantu bave mu bulamu bwo onfuna. So kati toyina beera nga oli buli kimu, buli omu kyayagala kyakukozesa, nebyoyagala n'ebikunyiza n'oguma. Togenda beera musanyufu kubanga olina ebikunyiga munda abantu bye bakola bo tebamanyi kuba ggwe wasazeewo beera kisiimuula. That is being kwegamba eyo si self love. Self love comes first. So kyolina okukola olina sooka kufokasinga ku ggwe n'ozuula ki ekisobola okukolera gwe ng'omusajja n'omanya nti bwe mba nfunye omukazi ono kiki kyerina okukola. Beera ggwe kkiriza, be confident in your own skin. Gezaako okuyiga. Yesterday twayize ku video egamba the power of saying no. Ebintu ebimu tandika okugaana. Beera ggwe. Wulira nti you oli free, oli okay, tolina kyakweraliikirira. Then abantu kasaba n'akiraba nti you are free, you are okay, abantu bajja getting attracted to you kubanga balaba you are genuine to yourself. Omuntu bw'alaba nti oli genuine to yourself, then abeera ne confidence agamba olaba ali bw'ati nange bw'ati bw'ajja okugira. Omuntu ow'amazima bamulabira bagamba oyo gundi ali bw'ati, oyo w'amazima, oyo talabika buyaaye. Nga namba 2, lekeraawo okunoonya gwe tuyita the one oba mwe gumuyita soulmate. Nabagamba taliiyo, wabula ky'ogenda okukola funayo omuntu single ali perfect naawe kasita oba ng'omaze okukola namba emu gye nkugamba. Bw'onoomala okufuna omuntu oyo ali perfect, then focusinga okufuna abundance romance mindset gye nze mbayigirizaako. Bulijjo okoma okuba ng'ofuna abantu abo kijja kuyamba nti mu bantu abo abakwetoolodde b'odatinga abo abawala abangi mujja baamu omu asomokamu ye ng'alaba akwetaaga. Era ojja laba nti mu bawala abana b'olina mulimu asinga okwagala era ojja b'omulaba. Luli nabayigirizaako nti togoba mukazi singa okizuula nti tali interested in you. Abavubuka mulina ogwo omuze nti ogoba nnyo omukazi ate atakuliiko. N'otandika omugoberera, n'otandika omukubira amasimu, n'otandika okomplaininga, kikufuula waalayisi ate kita even omuntu tajja kuwa respect kubanga totegeera. Akulaga nti takwagala ate gw'omulemeddeeko. Mindset mwe mugenda okuva mu bangi oba bawala 6 oba bameka mujja vaamu asinga okwagala. Kati bw'onoomulaba then otandika omuteekako attention, tandika omumala obudde naye, tandika ogendako ku date naye, muyiteko ewuwo, mumaleeko obudde bombi. Ojja tandika okuzuula nti oyo omukazi yalina best interest mu ggwe. Kugawulaba akola by'oyagala nga tomutumye, tomukase, akola n'ebintu by'otamusuubira. Twakiyigako gye tuyita mental challenge, nti omukazi ajja kuchallenginga akole ekintu ewaka, afumbe, agule emmere nga naawe obadde tomusuubira nti akikola, gye tuyita mental challenge. Namba 3, be willing to walk away from bad relationship. Kikulu nnyo omuntu yenna okusettinga boundaries. Bw'olaba omuntu ng'atandise okucrossinga boundaries, values, standards, otambula vaawo. Kuba nabagamba the only power you have in a relationship is to walk away. That is your power, or you saying no. No kubanga building healthy situations kubanga naawe kigenda kuyamba mind yo kubanga eri in the right mind. Osobola okukola decision entuufu nga toli mu kiri kye tuyita toxic, omukazi akumanipulatinze ogumidde awo woza bijja teerera. With the time you have hopes. Omukazi bw'aba tasobola kyusa ku ntandikwa tewaliwo garanti nti ajja kyusa maaso. Aba amaze okukyama, then kyolina okukola either akyusa
wiringire oba gwogenda. That is the only power you have. Kubanga buli lwobanga osobola otambula n'ova mu bad relationship, then kitegeeza nti omaze okubanga gwe wennyini weewa ekitiibwa. Kuba bw'oba tosobola kwewa kitiibwa ng'olemera ku mukazi tasa kuwa kitiibwa. Kuba gwe oli muntu kika ki atategeera nti omukazi takwagala. Walk away from bad relationship if you want to be happy. Ensonga namba 4, don't be afraid to communicate your needs and desire. Communicating ekintu ky'oyagala mu relationship. Obuno mugambira nze ekyo sikyagala, nze saagala oyambale bw'oti. Bw'oba tosobola kuggyamu mukazi kika kya mukazi gwe gw'oyagala, then you're a weak man. Kubanga abakazi baagala omusajja alina backbone. Omukazi ayagala omusajja amugambe don't do that. Kyova abakazi baagala nnyo abasajja bali toxic. Ye nga tayagala mmanya, abakazi baagala ba dictator. Tomuleeta ku meeza mbu tuteese. Communicate what you want. Communicating nga butya bw'oyagala yeeyise. Communicating nga buli kimu. And be sure about that. Meaning ate beera serious ku kyo. Number 5, clear your communication. Because communication is essential in any relationship. Kikulu nnyo omuntu okubanga you are upfront about your needs. Oshegeera. So omuntu olina clearinga communication. Bwe kiba kituuse communication, ekyo bwe mbaka communication waleeza okuba amasimu n'okubanga ogambye omuntu nti ekyo sikyagala. That is communication also. Omuntu bw'omugamba bwe mba ngambye essaawa eziti, kitegeeza bwe mba nkubye essimu yange n'ogiraba ng'oli busy, you have to call back. You don't need to be double texting, calling someone, wayitawo time n'otandika ogira nakubidde essimu, wabadde tokwata, kyokka oli eyo, oleka oli n'abalala. Then you are needy, oli mwana, you are desperate, olabanga alina gy'alaga agenda kukolekawo. Ensonga esembayo namba 6, work on yourself before looking for a partner. Kikulu nnyo gwe omusajja okubeera happy, my brother. Buli lw'otabeera happy, togenda beera happy mu relationship ng'ofunye omuntu omulala nga gw'osuubira nti omuntu oyo yagenda okuwa essanyu. You can't give what you don't have. Buli lw'obanga olina ekintu ekyo ky'osobola okuwa, ky'otalina tosobola kiwa. If you are not happy, then oli omuntu ogenda kumuzibuwalira kubanga waliwo gw'olina expectation nti alina kukola bino. Naye muntu kati bw'oba tosobola kwesanyusa, don't expect someone okusanyusa kuba ye si yavunaanyizibwa ku ssanyu lyo. Wabula mujja ne mu creatingawo happiness mu abantu ababiri. Mugamba tugendeko waneeno, tugende tusanyuke, oshegere, tugende tukole kino. Ne mugenda awantu ne mu creatinga memories. Kyova nabagaana okuconnectinga ku simu all the time. Oli awo oli ku simu, I miss you, I love you, I wish you were here. That nonsense. Don't do that. Go and connect. Mugende ku date. Oshegere. So bw'oba tosobola kusooka gwe kwefaako, tosuubira omuntu oyo bw'agenda kufaako mbu gw'obeera omusanyu. Olina okufulfillinga desires zo gwe nga tonaba kunoonya muntu mulala. Sooka weekoleko, weggyemu ex akuli mu mutwe, weggyemu obufumbo, weggyemu eyakukuula, weggyemu obaawo anything kyeggyemu olabe nti kati now you are ready. Bw'onooba toli ready ne relationship ejja ffa. Kyova nti relationship zammwe teziwangaala kubanga ojja ne past mu relationship empya. See you in the next video. Abagala joining a group where inbox me. Bw'olina omutwalo gwo gumu. Twegweko.